Damn it, start. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal si beneen jotaay Gambia football show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel ñu koy defee every Sunday ne ñëw fii waxtaan yëngu-yëngu Gambian football yi. I'm your host Chama, and as usual I'm with my co-host Coach Coach nuyu naa la naka dimanche bi. Chama jërëjëf fay naa la ba xam dimanche baa ngi nii rek dimanche baa ngi xanaa wéet boori waaye alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax noo def nag. waaye maa ngi nii di sant xam naa tey yaa ngi over busy nawetaan season baa ngi dugg seen foofu ngi over jaxasoo fu ngeen ni qualified rounds ak yooyu noonu nu mu fa demee. waaye su ma la ko waxee ñu ngi nii rek su ma jógee fi si Pape Lay dem nii maa ngi 3 maa ngi 5 xam nga du yomba ma ne ko du yomba waaye sant yàlla la xam nga football moom it's a continuous process so yàlla mu ñu ko natoo dañ ko jël rek xam ne xam jàppee ko nu mu waaye tam di nuyu suñu audience di leen welcome to Jollof Football Bantaba the Gambian football show, and here is the home of Gambian football once again. The rek welcome back. Namoon nañ leen xam naa yéen a ñu raw nag. Definitely. Yeah, definitely. Guys, please don't forget to hit that like and subscribe button if you are new around the Jollof Football Bantaba YouTube channel. Comme niñ leen ko waxee rek niñ leen koy defaree every Sunday dinañ ñëw fii waxtaan about the ups and downs of Gambian football. And this week tamit am na ay important topics, interesting topics ñu war a discuss. ñu ngi gis ne GFF gaa ngi lay a very important project. Gaa ngi try they just laid Kaba and his team went to URR and laid a foundation for a new mini stadium around that region, that is the Upper River region. So it's something that is very interesting. So we will discuss that. But the first division female league si boobu tamit conclude na. Gis nañ ne we have back-to-back champions in Red Scorpions ci coach nañu wax xalaatam si loolu noonu and promotion playoffs for the first division comme ni ko gars yi defee rek si first division bi ñu nekk si promotion sport bi ak second division bi ñu nekk in third position dañ mun a am xam nga ay jànkuwante pour kan mooy stay si league bi so there is a playoffs and playoff boobu noonu conclude na and currently ñu ngi gis ne triangle bi boo xamante ne pour teams yoo xamante third division teams yi nekk si different gox yi naka la gaay de xam nga pour naka la ñoo defee egg si fo si leagues yi through the proper leagues which is the second division loolu noonu is ongoing so we will discuss all these topics but there's a lot of Gambian players who commence their league seasons ku mel ni especially Denmark suñu players yu nekk Denmark yëpp this week la gaay start seen game seek yooyu noonu ana nakaltaati sa waa yi seeni moom itamit start na professional career with CSK Sofia so these are things you want to discuss tey but guys ni leen ko waxee rek please make sure you hit that subscribe button su fekkee ne yaa ngi doog a ñëw si Jollof Football Bantaba bi ba pare su fekkee yaa ngi enjoy whatever we do here please give us a thumbs up this is how you guys motivate us so without further ado let's get right into the discussion ñu starté si project bi the big project URR project coach GFF guy dafa mel ni guy ngay yëngu de I saw ne guy for the first time they have a project that is not funded within the covers of living pour guy develop a stadium a mini stadium they call it in URR what is your thought on that xam naa ne gis nga images yi let me just bring them up and Kaba and his team were in URR they signed the deal in their office and then they went on a tour where they lay the foundation for the new project. Coach, what's your thought on this? And
Go ahead. Well, Chama, I think it's a good move. It's Mhm. very welcoming, given the fact that Federation we engage another politician pour ne la Samba Mini Stadium in URA. Parce que Gambia mom du Banjul Serekunda Brikama. Base farafin ñëpp si lañ bokk. So nu bañ waree am lu baax ak yeneen gox yi fii ñoom da war nañ ko am war nañ ko mën a amee noonu. So I think it will help a lot in decentralizing football in the Gambia. Understand? Sports in general laa mën a wax sax because fu ministry am there are other things yoo xam ne mën na fa am not only football. Understand? Yeah. Lots sporting activities mën na fa mën na fa am. So di ñaan rek xam nga di ñaan rek am si go on si jaama parce que gis nañ ne dañuy am problème boobu noonu xam nga right now man si biir dem naa ba xam lu bari lu lay xapoon understand nga dëgg la GFF ñoo lay xaay ay nit waaye mu ñeneen itam dañ leen di fil bon ma mi wax yow ni ñun ma njaay victime lañ si Yeah. understand da nga jël contrat nga fay ko xaalis mu doon liggéey du affaire liggéey bi understand nga loolu c'est big problème Gambia te soo xam nga yaa ma gën a xam fii soo jëlee yóbbu ko police ñu tëj ko mbokk yi ñëw understand nga so there are so many things to say daasu so maa ngi ñaan rek bii moom yéen si yàlla def teg loxoom rek yëpp jaar si yoon parce que adama bi dee caama ni ki loo mën a joj rek mooy li nga gis ak éene bu nit ki am nga mun a foog nga mun a natee bul joj ko di fag ne jël nañ dis position pour ne dañoo sampay ministériel alhamdulilah mu ñaan dara du daan ñaan leen support leen understand nga loolu kese lañ fi mun am nga so di leen wish good luck all the best am yàlla dafa leen jàmm ba stadium bi pare nda waa Basse ak Gambia in general enjoy ko xam nga dafa war a jot Gambia ñu war a play parce que ñëpp dem parce que seen nga ma ci Gambia so yooyu moo tax mun yeah, definitely. What I like most about this is not just going called decentralized, but GFF take that first step of opening up what they are going to do there and how they are going to do it, and they brought a budget at the start of the project. Ne lii leen am si xaalis lii la ñoo dugal foofu noonu binuma isuma figures yooyu noonu yëpp fii nii si table bi but gis nañ ne soo demee seen website bi gars yi post nañ like a news report about it wax nañ ne 14 million moo faa dugg about 14 million 12 million bi is coming from Saudi Arabian FA and then the 2 million is coming from GFF and they lay the foundation like they lay the plan what they're gonna do. There's gonna be a pitch, there's gonna be the 2 dressing rooms, the official rooms, the medical rooms, and there's an office and stuff like that. So everything is quite clear what they are going to do on this case in this case. Which is not common, of course, when you know how we work there. We just know there's a project going on, and that's as far as we know in most cases. So loolu noonu maa ngi ko rafetlu trop yàlla ko gars yi continuer di def loolu noonu I hope ne yow si gis nga loolu noonu si gars seen page bi did you moom laa boo cen rek gisanga ma ko ba léegi because caama dama day tay gisoo space amul ma space fan yëpp yeah it's difficult even to have time for my family is a problem right now man laa feel xam naa ne yaa ngi busy because nawetaan bi xam naa ne ma njaay foofu noonu big man nga fa so all those kind of things and the other things imagine maaji 3 maaji 5 man maa ngi war a liggéey night wàcca suba après am na play boo xam ne mi ngi war a dem trials maa ngi ko dee jël personal training si suba so I always sleep 4 hours a day maximum yeah definitely but anyways just I wanted to mention that because it's nice to see that because we have not been seeing it it's something we have been yearning for for them what the transparency whatever they are doing and guys they're taking step in the right direction towards that so London is very very good and but anyway let's hope the project be dina complete rek hopefully guy den ega fan la guy buga si project bobu nonu and loolu la moo starté decentralized football si Gambia si gox bu nekka si like region bu nekka fu nekka am sa stadium foo xamante ne xam nga because Gambia is small even though they wax ne Basse dafa sori but it's not that far because Sakas road si baaxee it's not that far people can get there of course problem tali la exactly so bi kay moom ñu rafetlu ko rek ñu seet how this project will pan out you wish guy all the best and on this project
And then next, ñu waxtaan about female league si GFF female league division 1 boobu conclude na. Division 2 is still ongoing. Brikama ñu ngi si top bi, but there are still 2 games to go, so it's not yet decided. But division 1 is decided, and sa gars Red Scorpions def nañ ko back to back. Xam naa ne yow Red Scorpions fan nga. How did you feel about this victory, Coach? Wow, I was very happy. I was really happy. But since the first round, we didn't Red Scorpions league because league one have 2 things in the challenge. Red Scorpions and police. So police this time I just don't know why, but then them down trop. Games you guys are win comfortably. Then you see the lose, the draw. While it's ne Scorpion in the game because normally league bi ñom ñaar seen games mo inside league. Normally comme El Clasico ñu daan inside league la Liga bi ak tamit man ak Arsenal ñu daan seen games ñu daan inside premiership. Léegi nag Red Scorpion tamit ak police noonu lañ inside league bi but this time around moom police dañ bàyyi ko trop xam nga they how what was going on with them, but only them can and the coaches can say the problem. But man moom at the end of the day man arrangé na ma parce que suma team win na league bi waaw at least waaw di wish moo ni ki princess di ko moom mooy team captain bi di ko wish good luck, congratulations tamit moom tamit Ajara ak tamit suma jabar mooy coach bi Coro di ko ne congratulations yooyu moom tamit xam nga the entire girls ñëpp ñu leen ndokkale di leen congrats kontaan nañ trop si yéen yal na leen jigwaay ngeen ko di ko def nag waaw amin xam nga Gambian football du dee gaaw wala team winaat ko because of nu ko gaa yi waxee di naka de facteurs yi dañ dee bari léegi da ngaa win sa players yi baax na ñu jaay players yi yëpp nga amaat comme lu leen dal yéen laa si Hawks seen team bi yëpp dem ngeen amaat team bu ees so you could not mënu leen a continue from foo leen bàyyee ko and it's the same si female league so it's very difficult pour benn team bi win so to see the Red Scorpions dañ ko winaat ko back to back I think it's a big achievement in Gambian football for a team to win it twice in a row du dee gaaw a happen but yeah gàcce ngalaama to Red Scorpions ba pare yaa ngi wax affaire yi police maa ngi gis ne seen player bi tamit Catherine moom it mi ngi am contract mi ngi dem Liberia la right Liberia dem join ni gaayami loo xelaat si move boobu noonu it's a good one dafa mel ni Liberia female league dafa mel ni dafa strong de what do you I don't know much about it but it seems ne gars yi ndey jël Gambian players yi a lot waaw nga caama problème mooy ñun suñu ligue moo amul doole on a sax suñu ligue waa amul doole so loolu moo tax foo gars yi demoon si suñu région because at least for you have a better pay xam nga yeah daanaka de ñu bari du ñu am dara xam nga so at least fële sax xëy na you might go home with benn let's say $300 or $500 every month xam nga accommodation mu ngi available for you free feeding free so at least you will have something to take back home take back home definitely so basically loolu la waaye sant yàlla moom war na sutura waaye bëgg nañ ñoo gis gars yi di dem si European nations yi although kii dem na China Ola Buaru moom demoon na China Ola Dubo mu ngi woon fii nii Red Scorpions ñoom xam nga ngi lost a big player he was a big player for them so to lose a player like that for national team yeah While talking about female football chama or Red Scorpions GFF ñu ngi release ne they are looking for a coach for the national team so ku bëgg apply rek mu apply yaa war a dem jël gars naka la doo dem non I'm not yet ready boy pare nga boy bàyyi loolu boy I'm not yet ready to take that step but it's a good step to start back because limelight is low xam nga it's not as demanding as the male football. That is the situation right now. It's not as challenging, so it's a good way to start because I see some managers who started from there and then progress to male football and stuff like that or like other higher levels. It's not like
it's not like ne dama ko ragal a jël de. It's like ma parengu I mean parengu. Paregulo. Wow. Sa tul ni. Yeah, man laa feel. Xam nga Waaye mooy loolu su du liggéey sa dëkka da nga war a jël 100%. 100%. Waaw, exactly. Lu mu require xam nga. But 200,000 now parengu ma full loolu. So loolu foofu. Yow lu nekk sa loxo yi dafa fees daal. Exactly. Why that's right. Yeah, guys, you know good. If you any interest, GFF release then they show like new coach for the female teams. So yeah, if you have the qualifications, check the GFF website. If you have the qualifications, why not? You can apply and try to help Gambian football progress. Because su remove remove everything, si kanam la mo dem rek. So it's all coming back to Gambia. So yeah, let's help. If you have the ability and you have the capacity, then yeah, why not? And next, then what down about living be playoffs, boy. Isn't Bombada? Of course, ñom dañ leen relegate on last season, but they have many guys bounce back nañ de. Si true playoffs yi, guys den dooroon naka tuda Gamtel la gars njëkk a dóor 2-0 then gars ñu tase ak Jam City si final gars draw 1-1 dóor leen penalties. Bombada coach Birkama team Birkama amaat nañ seen ñaari team si top bi de. What's your take on them? It's a good achievement for them. It's a very good achievement for them. At the end of the day, Gambia wins. Dem nañu ne loolu la. But dafa am leen lu ma munta d'accord rek si setup bi playoffs. It's my own personal opinion. Bu ma leeral attaque mu against ma man lu ma feel like lay wax. Okay? Mooy ne Chama, to me, make good sense nga jël Gambian a first division team to go to in the mix of second division teams and you call that a playoff for the first division. Yeah. What should have been done more? Let the second division play their own playoffs. Can I cover image as winner? We play a one-off match with Gambian. Understand? Then they have second division and first division player team. You play your full players full first division. Either keep maintain league or keep you league. Yeah. No one was the wild league also Gambian. But in the midst of 3 second division teams. Gambian like Elite United. Move at Elite. 2 teams actually. No. Elite second division. Elite last year. Okay. Because Elite la Gamtel Bombard at Jam City. Yeah. So Bombard Elite at Jam City second division team le. Then you come to dual them. So okay. Man lima wa fi moy man stakeholder like ñaar. Comme suñ démé sen AGM yi ni. Okay. Nañ di try ñuy xé lu bari. Waye amna ñu ma déggal dañu impose lañ ko rek. Understand? Very few ñu ñoy challenge rek afa gaay close ko. Man mënu ma accept lolu. AGM su jëré mu jël 2 days sax parce que AGM gamé dafa jaxal. AGM bena far mujjé. Ciao. Man tuma lolu dafa wala yomba. Wow. Because the four into 2 sections or two bodies. Financial competition. Yeah. So when people AGM should be done in 2 days. How much are before AGM happened GFF they were all their stakeholders. Understand? Could never insert report. Yeah. Could never insert report. Ku nekk wax lan la xalaat si ligue di siin lan la fi lu war a improve su fekkee dañoo defal benn form sax jëfee defal benn form sax seen ko all the stakeholders understand mooy regions yi wala associations ak clubs yi ku nekk nga feel mu am position moom ne comme ñoom lu gars yi bëgg a def lu gars yi feel nga feel ko nga waxee sa xalaat su gars yi après make an assessment of that pour mun a make ñoom mun a use loolu as a foundation pour mun a toxutoo ñoom si mun a defal ñoom seen own thing pour mu ko présent si AGM. Wow. Understand? That is that do nekk something from the GFF. It's going to be something from everyone. Yeah. So man daal loolu laa feel. Financial report bi aside
the bisi bopam, then the competition aspect another side. Bisi bopam. Yeah, discuss go. Yeah. 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 So AGM become ako hey. Better best that about maybe a few hours, then guy jehal. And take come ako hey, there's two aspect to it. There is a technical aspect. It is more suited for some technical people. It's not necessarily the same people you actually have the same meeting. Because this kind of meeting, how you do it is you can have a big setup, a big session, and then after I distribute into different groups. Groups you make I said own group of discussions, which is like okay, so can coaches in your discuss fini, coaching nega felini, let's technical directors you know discuss when it comes to the technique like the competition and stuff like that, you discuss and then you say finances see you discuss the other aspect of it. So I don't know because I've never sat on any of the AGMs. I don't know now I'm getting experience on it because you used to be at Hawks. Now I'm getting experience on the AGM. But I see coach association living me. So I'm sure you should be there at some point. Wow, to what was more than AGM, but then they have feedbacks from AGMs. Wow. Understand? With from because normally secretary president you invite see AGMs. So association clubs tell me the same thing. While linga wax moy mbir while normally you fay dem ñu get GFF dañu in same presentation. Then go share. GFF then go share before in advance. You share ko ndax nit ñi mu ko bëgg ba su ñëwé that thing lañ ñé tek understand di ko ibu fay normally mo ko def understand presentation bi di wax lila understand waaye ku bëgg question rek da nga note down sa question so guys su presentation bi ñu do la question understand so man foofu lu ma wax mooy ñi ne la question so amuloo dara looy change so ne ñoom dañ indi ñoo def formalité la ngay indi rek wax nit ñi ne waa lii la ñi accept ko you like it or you don't like it, you have to accept it. So but there are certain things xam nga stakeholders ñoom ñoo war a accept loolu ñoo war a d'accord understand parce que ñoom ñooy play so Chama still now we have a long way to go. We have a long way to go. But I got yaa ngi waxoon ne waxtaan si something which is season si jeex na. We have the GFF, actually not all of them because still as we know triangular is still ongoing for the next team to be in for the next teams to be in the second division, and also female second division is still ongoing. So league in league year but when it comes to the league or the federation, in your thoughts, like yan areas nga gis ne si season bi ni, I think we can do it early now. What do you think? Nga jox ma sa thoughts on what areas yoo xamante ne nga foog ne gars yi war nañ fa improve a lot, and areas yoo xam ne yoo foog ne compared to last season gars they have taken some very huge steps. Can you summarize this for our audience? What's in your thoughts? Because you're young, is grand. Well, first of all, Chama, I think ñu ko def loo xam ne kontaan naa si rafetlu naa ko mooy updates. Almost every day yaa ngi receive updates from the federation, which is very good, which is very impressive. Understand? Boobu is good. Te tamit ñu ngi improve on graphics. Understand? Ñu ngi am tamit GFF comme football house, things like that, send programs where which needs some improvement. Understand? But then again, come go ahead. Definitely want dara. You get dara. So it's a right step. It's a step to the right direction. Okay. Learn tamit mooy nit ñi gisaamu seen bopp si football bu baax. Parce que this year lu sonal gars yi mooy games yi dafa xaw a sori. Because nit ñi dañu mën di seetaan match stadium. Lack of play match stadium this year dafa am lu affect si ligue bi. GFF dañu xam nañ loolu.
because pull them goal project, pull them Basori, pull them Birkam, Surut, Surut, but them for movement in the traffic. At kick-off time, 4 o'clock. Your time I watch 4 by watch a league. Understand? So you're banning medical. We're also in Mani play Birkam. Jama, watch a 4. What if Birkam signing match? You're going to become a game. Definitely. Understand? So all those inconvenience, the play part, see lack of community that involved that much. Understand? Although visibility among na the community FIFA plus we must run game check you, but do it. Engagement between the people and the teams. Understand? The fans of the teams. The fact one trop. But hopefully stadium is ongoing. Work is ongoing. I'm not going to use every time, but at least I'm not doing every weekend. Then I have the games. Stadium. Man, for stadium. My stadium. Guy know affaire league games control. I don't know that. What's something along those lines? I don't think they never play a lot of league games. Very important games like finals or stuff like this. Come guy they use here Wembley. They can have something along those lines, but I cannot validate it. Honestly. No, why cham. Man limo wa tamit. Limo pong na meet wude. Na wana nyari game league nyari games every week. Some that okay. Chama, sire munu fa tegu nonu. Pull important games right. It doesn't make sense. To me, it doesn't make any sense. Okay? Parce que tay, so the Gambia you have Gambia you play, you have finals like. Ñara finals mo am ci mo nga ska de GFF. If you go final rek. Yeah. Zonals. Super Cup 3. 3 finals sa bi nekk. Xana nga ne KM sen regional final. 4. National team kay ñu play ci at bi. Ñata ñu play ci at bi. So don't worry, the whole year the stadium is super 10 times than go use. Does that make sense? Like no, balama dañu naan Sénégal seen stadium SC du nga use lu bari. Ñu ne Sénégal duñu benn Sénégal each region dafa am stadium. Yeah. Ñun amuñ stadiums. Loolu ñu amuñ parks yu doy mooy suñu problème. Yeah. Understand? Mu tax ma ne every weekend. Okay, I'm not home and away. I'm not home and away. Okay? But you can also create something. Jail every weekend, come game of the weekend. Guy in the stadium, one the dinner internet. Come David games, for example. Come to the Real Hawks. Real Hawks, Johnson fiction, then call the Real Hawks. Can do play Banyul, can do play Basore. Send games stadium and go play. Real Walidan, the same thing. Understand? Hey, na Birkama ak Bombara, we muni ko play Birkama. Understand? So da nga select yenn games yoo xam ne xam nga ñoom woon awee du am seen fiction yi ñoom yëpp beneen ñu sa daan comme kala fa ñu sa daan ko play pour la nga mën a indi nit ñi parce que Real play Hawks loolu bi fiction for example gars ñu nga loolu tigee Banjul da nga signé Hawks and Real bi baax sa métier waaye yéen a ngi second division waaye boobu jox benn exemple waaye loolu nag moo xam ne loolu nag booy no ma kebal la tuuti waaye suma waa ji mi si suñ chat bi de Mr Habib mu ne naka my people keep the momentum thank you bro we will try ñu ngi follow seen tànk yi rek xam nga brother man so mu ne naka bi mu nga wax about stakeholders how they work and things like that like information but he was talking about that's not how things should go our stakeholders are killing us and which is very true stakeholders yi ñoom leen yaakaar pour ñu mun a improve because stakeholders is push with GFF, then GFF, then you feel relaxed. The best, the people who get closest to GFF is the stakeholders. So you're seeing about a coach, you're Gambia football players, Gambia football players association. We're gonna push guy. You stakeholders here. Get pushing. Oh, look at what they got. Imagine chama. Nyara stakeholders. Yeah. Nyata wow.
ñoo joxe seen report. Yeah. Gën mo si ñun suñu bopp ñun PlayStation bi rosa pour suñu budget ñu ni suñu report activité report ak financial report. Okay, because loolu mooy nekk foundation boo xam ne GFF si loolu la mën a sukkandiku xam what transpired in the season from the player side, coach side, understand, referee side, female football side, school football side, understand, regional sides, even club sides. Yeah. They will have an idea of nu fa demee. Tell Cham, there is this thing. I'm almost worried what I'm insane. But there is this thing, Luma feel should go on. They're going to create. This club, I'm not a GFF, duñ ko xalaat, duñ ko nangu. Understand? Parce que dañ feel ne loolu dafay na ñëwal doole. But mun naa bañ a nekk constitutional, but ñu allow bu happen. If that makes sense. Comme si condition bi du fa nekku fa, duñ ko fa dugal. But mun nañoo bàyyi mu go on. Understand? Ñu welcome ko. Mooy club si. ñoom seen association. Yeah. Understand? How does that work? No, it's very simple. Clubs will come together, okay, form an executive body, like other body, president, vice president, things like that. Understand? Yeah. Because all the problems that clubs face, okay, challenge that they face. No time come no in report on the player side. Understand? Look at players, look at positive or negative. Understand? Coach side. Non tamit at club level side non tamit ñu am seen bossi boppa ñu ko present GFF ne last year kat maa ji si dafa météo ñun naaj bi dafa tàngoon dañ am naaj bu tànga dañ understand so dafa lii tamit dañ sonal team si understand match commission si lii xam nga all those things yëpp xam nga ñu mën a am seen côté boppa léegi caaw da ngaa gis ne léegi GFF man seen liggéey dafa yomba. Definitely. Benn department la ñoo connect ak the entire stakeholders ñu am a review. A review of the season. Okay. Whilst ñoom Kaba ñoom ñeneen ñee def focus si leneen. Absolutely. Parce que GFF ñoom lu koy am dafa bari. Caama waaye ñoom noo dimbale seen boppa yow yaa ngi national team bi national team bi male and female under 23 male and female under 17 male and female under 20 male and female regional football another of game sax first division second division male and female Chama school football Chama loolu yëpp moo ko indi sa bopp bi Chama yeah it's too much it's really too much moo tax gars plus contracts yi sanga fi fall programmes yi GFF lu ñu indi moo bari so waaye ñoom la dimbale seen boppa mooy ne wàññi loolu jox ñi waaw yeneen nekk nii parce que lii Gambie dafa war a tool foo xam ne GFF waruñ comme nekkul ne ñoom ñoo ko war a organise. beneen body boo xam ne ñoo war a organise ligue bi te loolu mënuloo see génnee stakeholder article yi team si. xam nga saaga then GFF ñu ko with a budget on saaga ne waa ligue bi budget game bu nekk li la war a cost for example they come with their own budget. Okay, the committee that are responsible to organize the league, alongside the technical department and the competition department of the federation, by force they must be there. You work together. Then that subcommittee, need them put their own funds outside, put in the eye sponsors, hammer. Then that's going to be a plus for them. While the GFF will solely and purposely concentrate on the on various national teams. Definitely. Actually, that's how it works in most places. And the only downside with GFF, the faithful, we guide the field that more threat. Like if they leave this into the hands of the stakeholders, this league can become more lucrative than GFF themselves, and then become more powerful than them. And if this happens to be the case, like that threat, I don't think they wouldn't feel, because at the end of the day, I don't even think they have that period not have But at the end of the day, it helps Gambian football take them to the next level.
understand xëy na keneen la faa fekka seen xale yi la faa fekka rek waaye at the end of the day it's all coming to Gambian football so it does not matter if the league is more strong than the FA. It does not matter. The FA is always gonna have that authority over the league. Yeah, exactly. definitely. So but how can guy moom dañ dee xala fiir xam nga no how wala ko do wax mané jefe xam na duñ ko nangu understand bi ko nangu because chama there is this two thing loo xam ne moo dee xaw a sonal GFF ñi ko ron comme the executive most of the executive bodies ñi ko responsible are politicians. Yeah, not football people. Yeah, understand. Even they can even be football people, but they are politicians. But they became politicians. Yeah. Because at that level, football goes with politics right now because you need votes to be there. Understand? So as politicians are always politicians. They will do whatever they can do to make sure that they don't lose their votes and also gain other votes. Yeah, that's always the goal, right? Yes. So by doing that, they will not take risk to do certain things the right way, even though they know that this is the right way and this is the best way. But they know that, just like I mentioned, so you go by Mujare, Munna indil guy Lora elek. Parce que tawa tawa buñ faté Gambian bi ci bopam ñu bala ma ci kaddu bobu nak chama mo neexuta ibil so ko may ben mu dete lolou suñu ne waaw so jeef tamit te fa nek ay borom bokk xam nañ mo tax ñom tamit dañoo moytu lolou en ibi bunta bi gaay duga rek allez yeb lañu tassale xam nga so lolou tamit dafa play part waaye dañu war a yar ñun Gambie dañu war a yaru in all aspect cham not only football in all aspect ñun dañ am ñun réglé wuñ dañ am problème moo tax kenn di óolu pour bàyyee mbir bi yeetal ko even cham dañ dee cry for community teams for example because community teams is the way forward mooy gaaw a jaay football Gambie for community teams it's a problem yow xam nga li ma laaw suñu ale la ku nekk bëgg a ñëw ne daf si am waala cadeau am si cadeau understand so nawetaan is a big example comme lu mu ñëw training dafa ñëw match di saaga ndey dañu war a jël kii ñu drop kii xam nga loolu moo si dee métti xam nga so duñ dee xam fan la support system bi nekk foo war a support fan la support system bi war a starté this is the guy this is the waaye dañoo ñëw rek xam nga comme ni ko gars yi waxee am na ñu am fa naa suma waaje xam ne daf dee mën a use benn code Gambia am na supporters am na fans I don't know yaa ko use or somebody so xam nga waaw exactly so loolu beneen problème yi Gambian football te su nekkee su fekkee dañ jël kenn rek ñu ne man kii lay support man kii mooy suma nit rek problème la day jur rek waaye mooy loolu booy ba pare yaa ngi wax tamit about discipline maa ngi gis ne gaa ngi am trials going on right now sa waa ji naka la tudda Kamaso ak gaayam yi Italian si for now they are the people that send ñoom Musa Baro ñoom Ibrahima Koli if I'm not wrong many of these players from Gambia to Italy and some players from Gambia to Turkey ñoom ñoo leen send so that Italian guy is back in Gambia mu ngi doon def trials maa ngi gis Gam Sports News ñu ngi ko future that trials going on yaa ngi gis ne maa ngi gis ne sax naka Raki Steve Traoré bi naka Sidat I think he's one of the players who is supposed to go to Italy or Turkey or something like that. Why Kamaso bu mu ñëwee bu ñu ko interview si loolu noonu lu mu nekkoon di wax moo nekk discipline because dangaa ñëw players yi nga jox leen time this is the time you have to come and play this time dañoo ñëw time bu leen ne yow ñu la jox opportunity pour nga am trial pour dem play like change your career change your life waaye nga ñëw you did not even give it the respect from the starting point So yeah, generally in a Gambian context, I think discipline is something that we really need to improve on. But we receive another comment from Ibrahim FM Sawan. Administratively, that will be a nightmare. Clubs and the primary stakeholders for the federation. It should be a nightmare for the federation. That is the fact. It should be. If your guy when you talk for you comfortable. You're not supposed, if you are in that seat, you're not supposed to be comfortable. And then you have to embrace. These are the kind of things you have to embrace.
yeah, warta yomba daal warta yomba si sa kaw su fekkee nag lu yomba nga bëgg rek then I don't think ne GFF sa place la xam nga. But yaa ngi liggéey dëgg waaw di rafetlu tamit comment am bi contribution am bi pa Sawane waaw do jaruma sori moo xam na mën a xam na so anyway li mu wax tamit caama comme lu ñu wax rek la lekk di bamtuwaat rek am na sànq su xasee ba suñu dooleel kay GFF dañoo am problème am na sànq te lu ko waxee they should have a problem they should have a problem because dañu fa teg pour ñu liggéey pour ñu solve problems basically loolu tax ñu teg leen fa so mooy loolu caama ñu ñëw si ndongo yëpp discipline xam nga caama soo Gambie soo ne discipline xamal mu foog nga am yar suñu doo saaga doo xaste doo lifi nga sega su mag ñëwee nga sega waaw soo ndiyu nga joxe ñaari loxo sooy añ nga téye bool discipline is a general word bu tënka doomi adama suma xam nga déglu olof caama moo tënka doomi adama discipline looy def rek dafa war a ànd ak discipline anything that you are doing tëdda on time eew on time dem liggéey on time lekk on time nga caam looy def nga def ko si waxtoom comme ni nga jullee on time lépp dafa war a nekk si waxtoom loolu mooy discipline ñu ngi lay emal fii nga em fa bàyyil nga bàyyi téyel nga téye defar nga def loolu mooy discipline ñun nag Gambia mi nag ñun soo dee discipline rek non du ma saaga du ma lii moo tax pour nga dégg ñu la coach mu la am like tactical discipline still still la ñu bay dee doo understand ne coach mu ngi bind comme tactical nga respect ko su ñëwee ne ne team bi dafa am discipline ñoom du ñoo foog ne ñu amuñu respect ñu leen ñàkk a yar te it should be a norm mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dañoo xam ne discipline is the way of life moo ñu tënk mooy suñu àdduna looy def rek da nga koo def with time waaye two things moo fi nekk Gambian time Gambian system caama woot yi nu ma dee naxare two words yi daf ma ne ko ba naxare Gambian time Gambian system luy loolu xanaa Gambian moo moom time xanaa Gambian moo defal time xanaa Gambian moo moom système na moo defal système ñëpp pour lan la rek pour lan dënga bàyyi yoon loolu nekk mooy xam ko suñ progress caama tubaab bi suñu ne kick off sharp four la kick off suñ ci génnee 5 minutes dañ ko announce nekko dañ ko génnee rek gay nekk seen te loolu yu serious mooy cause delay am very serious thing mooy tax delay am da nga gis dañoo tax si toj line di xaar secondes pour mu jot ñu ngi countdown 5 4 3 2 1 dafay ne pep ñu start loolu mooy discipline dëkk yu raw yëpp si àdduna bi place yu raw yi si àdduna bi dañu am discipline loolu boo suuta football Gambia ak Gambia football si nekkuñ di dem kanam du neex a dégg nag waaye mooy réalité bi parce que lan amuñ discipline non de looy wax di dégg bu rëy la yow xam nga man fu ma nekk ba gi dégg boo xamante ne moom ñëpp mel ni ay robot leen def maa ngi liggéey su ma demee liggéey su ma time bi 15 minutes leen dee count 15 minutes so su ma leetee by 5 minutes 15 minutes la gaa di count something like that xam nga so su ma leetee the only option bu ma am damaa dem dugga si train station bi ndax train bi leet na 1 minute wala 2 minutes su ko defee gaa ñu may ma 15 minutes boobu noonu that is the only way you can do it but otherwise every day daw nga fee dëkk bi soo génnee si biti yaa ngi gis yaa ngi daw because everything is timely everything is very very spot on time so that train bi waxee ne 35 la fay jógee 35 su jotee yow soo train bi rawee passé la de nga dem utiwaat ko feneen xam nga but yeah it's very important I struggle as a Gambian to be honest because like I'm also in that system, Manyofi, I'm also in that system. Blama adjust, it really took me time, and this is because of Fumojogela, and because of Lindef as normal. It's normal in that country. It's not normal anywhere in the world. So yeah, I know very well. But hopefully, Gambia will progress and didn't improve on these aspects of life on these areas.
inshallah yàlla baax na but why yeah I think discussing league bi jox nga ñu sa points on areas you guys want to improve and how you think the league should be run and things like that. Important points. So now you jala you waxtaan about foreign based players. Do I start? I will start from your player, Seni. Saboy Seni. He made his professional debut last week and got a clean sheet, and then followed that up with another clean sheet and a win for his team CSK Sofia. Coach, Saboy is doing me get headlines against Bulgaria. Chairman lan la waxoon bu Seni Sani. No, I know. Seni Sani kay sa waay la. No, lan la waxoon. No, ganema like the yaga mu ñëw si squad bi daal something like that. But I know you told me a lot about him, discipline, stuff like that. One of the most disciplined players you played with, and also ne xam ne du yaga nga ne dina dugg si squad bi si lu yàggul daal. And Seni bu mu sayne la wax ne su dee mu ngi play te dina play parce que number bu ñu ko jox la. 3 bi yeah. Gambia fu ñu xam loolu si football number it counts in football. Su ñu la joxee yeneen numbers rek si position bi nga play rek xamal ne yow you are a big man or you are a big signing. Seni bu ñu ko signé jox ko number 3 te mu dem si a big club jox ko number 3 laa xam ne kii he is 100% in their plans. Ma gis président bi muy door si game si yëpp si laa ne caama ma ne ko mu nga ne woon naa may la Seni bu soobee yàlla ko dara jotut fii ba septembre as far as bi ngay play Gambia dañ ko xool si national team te si laa taxaw ba léegi parce que ñun left back suñu problème la kenn rek lañ am mooy Ibou Touré. And imagine woon koo xam ne player la nga ci squad bi moom tamit mooy naka la Jacob yi gis nañ ne weekend bi mu doon play against Chelsea moom i tamit and maa ngi gis ne moom la gars yi def seen face like seen poster bi he was their poster boy for that fixture so it seems ne moom tamit is very important for Wrexham. Wrexham is gonna be a very big club in this league too but yeah continue on Seni. Wow so loolu la man Seni mu dara lu ma jaaxal jaama seriously dara mu ma jaaxal Seni lu football solo mu ngi si moom lu gën a important si football mooy discipline bu ñu doon wax mu ngi si moom 100% musta absent training duy gaañu loolu kay wax nga ma ko depuis I think si African Cup of Nations bi like when Gambia played the under 20 African Cup of Nations because like I knew him from there because I was not watching the WAFU like religiously like I watch the African Cup of Nations where I watch every single game so ma ko gisee moom he was the player that impressed me first and then si laa ñëw like shake Seni bi nii he's really good and blah 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 then guy dool di ma wax ne seen player la and stuff like that he played for Hawks and things like that and yeah I ever since he his progression is just going up and now gis nañ ne make na a debut in European football 2 games 2 clean sheets and he's becoming an important player in his club so continue nii moom ba pare he's expected to play in Europe right he's expected to play in Europe and CSK Sofia they are a big club in Bulgaria. Yeah, and to something else, he has a great sense of humor. Seni is that guy. Boy, while the tone with all discipline that we never see more. No cool, no funny. He mingles with everyone. So all what you need in a football player is in him. But so in a pep, dedication, yeah. Gis nañ ko si World Cup bi he was making the most runs the most sprints in some of the games for the Gambia most crosses moo ko def exactly yeah yàlla continue daal we start very well 2 games 1 win 1 draw no goal conceded for his team that's beautiful tey gis nañ ne a couple of them or a few of them then ñu nekk Denmark ku mel ni si Alaaji Seen moom tamit today mooy woon first game am as a professional footballer because so I said the people never Hossens play with Ben game, send friendly games like play. So tey mooy was first competitive game as a professional player. So loolu tam ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax other players Musa Juara mu ngi doon play moom tam bench la he started the game Hamza mi ngi woon si bench bi in that game ba pare audience ñu ngi play right now
Alassane Mane mi ngi start Denmark moom gars yi ñoom gars yi si kaw but results wise demul gars seen seet Horsens then lost in first game in the fourth division of the Danish League, which is the second tier of the Danish League. 2-1 la guy lost in first game. Vejle tamit guy then lost Vejle. I don't know how to pronounce that. How much Vejle or Vej? So ñoom tamit lost in first game after getting promotion last season. Yeah, Alaji said coach. Momitam keneen la de. He already made the squad, the national team squad, and hopefully with the importance he's gonna be in the Horsens teams with his counterpart, which is what is James Gomez. Mom gina na dem Sparta Prague. Yeah. So yeah, it's good na ñu suñ players yi léegi moom younger players yi boy Gambia it will become a time duñu mën a monitor suñ players yëpp de te ñun loolu lañ bëgg ndax du kañ ba pare caama yokkal si li nga wax rek mooy nit ñi su dee kaas mooy tom fii na ko attaque ci ngeen ko di wax tom muy attaque tom fi dee jeet so dee dee suñ mi ngeen ko wax tom nii mu ne leen waaye ñëw waaye ngay defend tom ngay defend tom ma leen waaw naa ko defend parce que coach la maay coach te li moo def liggéey fi coach la ngay def waaye ma ne leen li ngeen bëgg very soon dina am pour tom mu génn di attaque dina ko def bàyyi force mu ne ko mu naa ko dina attaque parce que players yi players yi moo am ñoo ko forcé attaque parce que yaa ngi am ña ko binte yaa ngi am Fadela yaa ngi am Ablaye Diab ngeen toj Belgium yaa ngi am Moussa Boro yaa ngi am Bambalay Ibrahima Koli all those players are running players Ali Sow understand so other players you don't dispose of and they are doing week in week out ni nga ñëw di leen test bi di ay defensive players you don't do that understand Tom ak li moo mën a dof yëpp du jël players yu play Europe di compete si top level bi comme tey yaa ngi tax si play final full time di play Champions League Moussa Boro ak kii nii Moussa Boro ak Jamano dañoo am problème dañoo am serious problème understand because of level surtout benn te if he is doing it we can go te mu ngi perform tamit di am nga dafa naa ne bu gaay bu ko aye bu ko si team boobu understand moom kii de Aliou Fadera yaa ngi wax Aliou Fadera moom dafa play Champions League right exactly Gang second leg affaire su play Champions League na play Europa League I need to confirm that one su play Champions League mu play Europa League and Aliou Fadera mi ngi start pre-season bi in a very very good form moom tamit comme noo waxee number bi rek number 7 la ko gaa jox number 7 Genk we all know Genk right foofu la suñ gaay nekkoon c'est soli foofu la play Omar Colley moom tam jaar na foofu noonu team boo xam ne regularly they are playing in Europe so it will be very interesting Aliou Fadera the way he's going people are talking about him but in Gambia but the way he's going in Genk and the importance he's showing in that team like he's gonna be very very important for Gambia I think and he's at a very young age 19 years 21 years sorry so yeah he's gonna be very very important yàggoo mi de moom tamit seen game bi démb gaa ngi play di start nañ ko seen game bi mi ngi start regularly foofu noonu seen pre-season game bi si first game bi la score yoon since game boobu nag score tut but pre-season minutes lañ leen jox 45 minutes ak lii I watched the first game and he was very 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 good in that one Moussa Baro mi ngi score tey seen friendly game bi Bologna mi ngi score so yeah attacking players démba yaa ngi am ñoom Bambalay fële ne li Bambalay mi ngi toj sex League 2 moom tamit one of the best dribblers foofu noonu one of the best players when it comes like his attacking returns are very good for that club so yeah I think I agree with you Tom eventually he will have to be forced to do that eventually he will have to be forced to play those players but sa waa ji mi ngi si suñ chat bi de Seni Kanyi good job guys thanks bro yeah tey maa ngi jël rôle am di look into Gambia three former players yeeg yooyu noonu so yeah I think I got a bit of inspiration from him maa ngi gis mi ngi he also wrote some stuff about some of the older players like he has been doing a great job on that guys su fekkee ngeen de bëgg a xam about the Gambia like the former Gambia players I think you need to follow Seni and mu dem si YouTube itam he also wrote a good discussion guys thank you bro we appreciate that yeah coach
And ban player lay waxati Musa Juara moom itamit war naa revive career am bi de I think he get to a point ba mu join squad bi but right now dafa xaloon last season was not the best season for him so mu dem Vejle mooy ka team yi Hamza bi naan gars go start de because Kona moom tam ñu doon score seen pre-season bi so gars go start ñu ko jox 3 years deal recently so yeah, Momit is a player and he could, he had a lot of talent. Like when he was in Italy with what is it? What is it? Bologna with Musa Baro. Yeah, but after the regress, that's a career. Chamunda los muna war moy football dal ya pick sa bop. Lula play lo ya ko def, ya ko train liggéey ko. Kese. Definitely. Du leneen. Waaw. Parce que man coach la muna handal. Yeah, definitely. Well, finally, boys. So boy, James, it's okay. Let's go on to the moves. James Gomez, Sparta Prague, another big club. It's a big club. We all know Sparta Prague. Nyom Rosicki, Nyom Poboski. Yaa gën a xam player ñoom ñëpp foofu la gaay jaar xam nga dafa ay toj dem génn ay fu dem Europe Dortmund Rosicki currently moo nekk gaay seen sporting director bi. He is very, very optimistic about sporting director or sporting director. Yeah. He's very optimistic about James' signing, and they are very happy to have him in the club. What do you make of that move for James Gomez from? Yeah, it's a very good move. It's a very good move. It's very welcome in terms of Chama, Gambian football is moving. Chama, to be honest, we are moving. Understand? At that level, we are moving because of the current achievements by the national team at the under 20 success. So everyone in Gambia. Man me nekasi scouting be everything. Mangi am new contacts. New Gambian, new explosive new Gambian football market. Fana last week wo na se tamit affaire Rudiger guy. So every time my put the GF on their toes. Dilen chilling. Because dama gis potential lu Gambia muna achieve potential Gambian football ëllëg te soriwut Chama soriwut moo tax we need to have a very, very good foundation. Understand? Starting with infrastructural development, which I always say government, council and the federation should come together. It's key. It's very vital. The more playing grounds you have, the more players you create. Because you players will have more chance or more time to play. Competitions will be going on regularly. Understand? Not only nawetaan ak league dafa continue. Understand? But because of lack of structures, lack of good playing facilities, dafay deter. Understand? Buguma ñëw di into detail because programme mu sori na am time bi dem na. Waaye soo xoolee statistics of players yu am Gambia yu play football nawetaan nooraan soo leen addé of ñoom yëpp nga xool ñu play divisional first second division ak regional leagues Chama mun naa laa wax less than 40% rek ñoo dee play the remaining 60% yëpp dañuy toogaat duñ def dara. So foofu lañu war a xalaatee 60% bu toog noonu naka la ñoo mën a engage beneen 40 bi. Understand? So loolu la waaye yàlla baax na teg na dem incha allah yëpp na jaar yoon soo yàlla nañ doxal. Dëgg dafa dem incha allah. Let's be critical ñun nañ criticize ak ñeneen ñi ñu criticize suñu authorities yi. Understand? We have to pressurize them to work. That is the thing. Exactly. That's the key thing. It's not just about being critical about them, but it's always about how they can be better. Yeah. But coach, this year Gambian football nobody see Europe there. European League, Champions League, Conference League, Europa League, Suma League, Europa League. Never buried it. It's very welcome. Lu mo gëna su gëna né sax gaari gëna perform di make headlines ñi li gëna ñëw Gambia yàlla bana Chama yàlla bana
Yeah, yàlla baax because Sawai is like mentioning ko Dembo na, but he score a very wonderful goal waaye in gis naa midweek. waxee gis naa góolam bi góol bu rafet Wow, goal moo bu rafet la striker score. So, suñ player bi waaw gën nañu waxtaan affaire am de na xam ne ay suñu waaye affaire toog déggaatuñ ko waaye mi ngee ñëwaat hopefully dina dina revive at boppam because di fi mu nemee Romania Dakar Astana nga xaloon na am a slow start there dafa start mu ñëw score a couple of goals then xam nga mu dip nekk di toog bench last game guy play champion European Conference League qualifiers mu start for his team and then scored an exceptional goal for them and te du boobu kenn sax am naa naka la beneen kooku noonu Sweden la dee play waaye Gambian la fay naa turam wala sax moom it mi ngi score si qualify rounds of the Champions League first round qualify rounds si so yeah we will monitor them ba pare xam ne ñoom Omar Colley ñoom yëpp nañ play si European football this season comme ñu ñëw mention ñoom Fadera nañ play European football xam nga naka la Yakuba Minte dina play European football Adama Bojang fu moo dem kenn xamut gars ñu ne France I don't know which club in France la nit yi nekk di wax de so boobu moom tamit xëy na hopefully su fekkee dem na si in a good club maybe so who knows so he might just go into Europe and there's a lot of players I think we need to talk about those players maybe in a one show then try to bring them all together which Gambian players will be represented in Europe this season it will be interesting I think but I think coach here this week you can start on a very interesting stuff which is the trying to achieve the greatest Gambian team xam naa dama def mistake foofu nag from the 90s loolu laa foofu lay waxee nii waaye xam nga because maa ngi ñëw di egga si attaquant si léegi tey ñu egga si attaquant si biiri play wu si 90 si de waaye biiri kenn ñeme ñu rek poli Gambia dugal biiri foofu noonu xam nga man fu mu nekk si situation boobu laa nekk right now because so far all the players yi pick yëpp si 90 si la because yow yaa ma gën a xam ñun foofu loolu mooy suñu generation loolu leen fekkee te balaa loolu noonu Gambian football amul data amul dara you can find a little bit of data but you cannot know much about these players most of them we are playing locally so for players like Biri they were playing abroad so at least for him di nga xam something about him but the other players su la sa papa wala sa nijaay waxut la ne this player mooy woon lii mooy woon lale you don't know anything about those players so it's difficult to measure like the impact of these players in Gambian football understand but Biri is easy yaa maa feel so we have to pick the greatest team of Gambia. It's a very difficult task. Putting pick those players. What's your thought? How should we approach it now? Balama duga fofu. I'm not going tontu. See if Adam Boja. Dama si comment si. Wow. Duga na. Say. Mga Strasbourg. La modem. In France. Wow. Yefi biri chama. Comme ninga wax rek mo si neka. Mulo pick greatest team Gambian team to do man I can give you one example. My dad. Yeah. Small boy. So when that after quelqu'un me fait da football, so play football, que da football. Me rappelle. Next, Biri. Mon number 2 listen. Third, me garel clinica. So bo ñeta yi dal ak Paul Gascoigne. 4 yi. So go 4 yi ñoy player. Understand? Ñu dewe best player ever to play football. Pele second Biri. Loolu leen si mën a am déetam national team mun loo ko am xam nga moo tax may la itam da nga dëgër boppa caama da nga dëgër bopp dama la bul dugg foofu déwal si 1990 ñëw si suuf mu jee waaye yow fu nga jëm a dugg foofu na leer parce que soo duggee fële yow ñoom Aziz Kolo bu mag ñoom biri ñi yaa ñu fa understand xam nga gars yi bëri nañ fa ñoom Doudou Sène ñoom Abdoulaye Diagne dinañ yàlla jël ñoom Baye Maale Wada ñoom Baye Maale Wada sëñ bi foofu na mi te yow de defal loo xam nañ def luñ munte xam ko mooy luñ fekkee nañ am foofu bàyyi dëgër boppa mais waaye sama gars yi ma nekk di attaque ci ne ma yaa ngi wane greatest Gambian team mais pare yaa ngi wane bañ a ici suñu from the 90s dafa dëgër boppa dafa greatest Gambian team from the 90s to date nga ñoo ko kon biri dañ koo génne man loolu dafa maa métti trop su ma waree de pick Gambia greatest team dugal ma si biri loolu dafa mekk disrespect la cee ba tey li moo dafa leer de buy football seen generation while from the 1990 to be precise ba léegi 33 years yi nii greatest Gambian team nga génne nga noppale
Ba ñu defee ko noonu gars. From 3 centuries yii nii 30 years. 93 ba léegi. This is the greatest Gambian team nga noppale ko. Waa jërëjëf gars yéen a ko dégg so loolu la ñoo def suñu demee for the next update ñu war a dugg si attaqué midfielder si te foofu la biiri doon ñëwee sax de because boobu xam nga moom number 10 la laan sol so xam naa ne wi nga laan play safe like stuff like that but ku ko xam rek soo nekkee superstar si team daal number 10 nga ne sol number 10 ngay nekk di play fu la ne style boobu noonu style noonu la soo nekkee number 10 yow yaay play fu la ne so loolu la biiri daan play but anyways loolu la ñoo def dañ ko def from the 90s to 90s, noughties, and then Jama. Holland message. Kan mo ko set. Goal. Kika idi njay. Domi biri. Wow. Idi. No bu affaire la. Idi nuyu la. Suma classmate la woon. Sa classmate la déggulo. Domi biri la moom ay duuda. Mado udena use de gannaaw tuli kick post to post boobu mun na ko su tege 6 yards dafa def 6 yards boobu mun na ko waaye football xala wara kasiral moom use mooy seen star bi Caama idi mu ngi wax ne cee man Caama laa àndal sooy wax daal Gambian football fo nga defa son foofu si bi loolu la mu laa woon góol si ak medal bi wana dégg waaye loolu moo si métti loolu moo métti si affaire bi waaye ñu seet daal boobu nañ ko négocier nañ seet naka boobu nañ ko discuss si ron ñu seet naka la ñoo def guys waaye now let us know what do you think guys in the comment let us know in the comments what do you think should we just limit it to 80s from 90s to now which is easy because from then they have the data, we know the players, we watch them. Man, Gambia, first time when I do them say Gambia same game was 1994. It's my first game. I cannot remember anything about the game because we played Ghana that game. I was sick. I can't remember I had malaria on that day, but because my dad already got the tickets and stuff like that, we had to go. But it was my first game. But the first game, what happened in my bopabi. Monica 1996. You nak Liberia. Bu George Joba di génn foofu laa fall in love with George Joba Ibu Sila bu ndee score free kick boobu noonu xam nga bu si angle bi noonu aji score loolu 96 la 96 maa déet boobu maa ngi ko amee 96 soo jugee sax di nga ko caba dama dee validé de dama dee check okay so that is the first game boo xamante ne like recall naa ko as a Gambian ma si daan suñu team bi so suñ gars ñu ne 90s ok seeni mu ne 90s so bii ñu defee ko noonu ko cee comme dafa daal dama toba yi sewa bi ñu def ko 90s next description bi I will make sure naa fa def from the 90s onwards su ko defee affaire bi yomba kenn du xuloo du am ñu xam fan leen am xëj na in the future suñ discordé si suñ daal yi dinañu wax what about the greatest Gambian team before the 90s xëj na ñu defaat team boobu noonu ñu isul ko nga gis ne boobu sax su jëree sax ñu dem si legend si ñoom Alaaji Sarr gars yi jox ñu seen liste dem nit ñoom Baye Malick gars yi yéen yàlla yokkal wér ñoom Sangdong ñu dem si ñoom gars yi jox ñu seen liste ñu ñëw nag seet nag naka lañ ko defee xam naa nag def ko pour ñoom seen pictures nag yu leer waaye yàlla baax na. Well, loolu mooy affaire we will try our best and see what we can do guys but coach I think exhausting si 1 hour bi so what is your final words before you close tey waaw Thiam di ñaanal ñëpp rek di woon ñett ñu ñaanal ñu xam nga jàppale ñu vraiment di ñaanal fédération bi lu gaay songa ni comme ko mu aga si jaama di ñaanal tamit Sadou Kamoso tamit ci liggéey bu baax mu naka def di scout si ak agency ñu ñëw fii pour dimbale xale yi xam nga moom tamit kenn mënut a dem bàyyi ko xam nga is also doing a good job xam nga di ñaanal everyone xam nga di ñaanal tamit zone si yëpp di leen wis successful nawetaan because nawetaan dafa métti Thiama loolu la am fu lu ma taw waaye Iri Ndiaye bindaat na de dafa flow mu ngi di mooy li ma la wax si ñoom sam dañu xalaat sax mu ngi they are the right people to talk to yeah definitely war na dëgg loolu la ñoo def boobu dañ si liggéey suñu jaalee bi boobu ñu liggéey si kon ñu liggéey si boobu noonu isil gars yi suñ former legend yeeg yooyu noonu xam nga ñoom Habib Fall xam naa ñoom itamit sa gars yi ñoom xam nañu because yeah moom a gën a legend si moom xam na gars yi bu baax a baax ñu nañu isil Thiama loolu dama boobu mu nekk project Thiama bu mu nekk du ndaw because ñuy dañu war a celebrate definitely waaw li ma xalaat nag
xam na ma ko fii na ma ko si ron. nga boobu ñu bàyyi ko besi biti nañ ko déglu. waaw jéem. waaye guys yéen a ko dégg guys loolu la leen amaloon tey thank you guys for being with us and please don't forget su fekkee ne yéen a ngi doog a dugg si Jollof Football Bantaba YouTube channel always give us a talk like hit that subscribe button like on the bottom left of your YouTube channel and su fekkee yéen a ngi enjoy show bi we have quite a few people watching so give at least let the thumbs up be equal to the number of people watching. So just give us that thumbs up. Those are the little things that move these things that we do. So we had next week, inshallah, we'll be back on Sunday to discuss hopefully more like interesting things about Gambian football, more positivity about Gambian football. Coach, be my baila new dego be next week, inshallah. Dego and Boro. Ciao.